ఎవరైతే ఈ వీడియో చూస్తున్నారో ఎండ్ వరకు చూడండి, సో దట్ యూ విల్ నాట్ మిస్ అవుట్ ఎనీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ వీడియో. ఎండ్ వరకు చూసేయండి. అండ్ ఆల్సో కంటెంట్ నచ్చితే మొత్తం వీడియో చూసిన తర్వాత లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫెలో ఆస్పిరెంట్స్ తో షేర్ చేయండి ఈ వీడియోని. అండ్ ఆల్సో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీరు ఒకవేళ కొత్త వ్యూవర్ అయితే మన ఛానల్ కి. ఓకే, డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్, లైక్ అండ్ షేర్. నౌ లెట్ us go to ది యాక్చువల్ కంటెంట్. బిఫోర్ దాట్ నేను ఏంటంటే ఏపీఎస్సి గ్రూప్ 2 కి మనం రిలీజ్ చేసిన 2 మాడ్యూల్స్, ఓకే, మనం లాంచ్ చేసిన 2 పెయిడ్ మాడ్యూల్స్ గురించి డీటెయిల్స్ చెప్తాను, దెన్ విల్ గో ఇన్ టు ద వీడియో. ఓకే, సో ఏపీఎస్సి గ్రూప్ 2 కి మనం చెప్పినట్టే ఆల్రెడీ 2 పెయిడ్ మాడ్యూల్స్ ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది మేము. ఒకటి వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఫర్ ద కాంప్రహెన్సివ్ మాడ్యూల్, అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ద స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అనమాట. సో మీ ఫ్లెక్సిబిలిటీని, మీ యొక్క సిచ్యువేషన్ ని బట్టి మీరు ఏదైనా కోర్స్ లో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే జాయిన్ అవ్వచ్చు. సో డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్ళిపోతే ఏపీఎస్సి గ్రూప్ 2 కాంప్రహెన్సివ్ కోర్స్ లో మనకి కాంప్రహెన్సివ్ క్లాసెస్ ఆల్మోస్ట్ 800+ అవర్స్ ఆఫ్ కాంప్రహెన్సివ్ క్లాసెస్ అనేవి ఉంటాయి. సో ప్రతి దానికి టాపిక్ వైజ్ వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ పీడిఎఫ్ నోట్స్ అనేది మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాము. ఎక్కువ మట్టుకు మేము ఏపీ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్ మీద ఎక్కువగా ఎంఫసైజ్ చేస్తాము. అండ్ టెస్ట్ సిరీస్ అనేది ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డెల్ట్ ఇన్ స్టూడెంట్ సెంట్రిక్ అప్రోచ్ లో డీల్ చేస్తాము. లైఫ్ టైమ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది కోర్స్ కంటెంట్ కి. సో కోర్స్ యొక్క ఫీజు చూసుకుంటే 4,999 అనమాట. సో ఫీ విల్ బి రివైజ్డ్ ఆఫ్టర్ 1st January. మెయిన్ గా 8,000 లైక్ 1st January తర్వాత ఫీ రివైజ్ అవుతుందని నేను చెప్పాను కదా, బట్ కానీ రివైజ్ అవ్వలేదు. ఎందుకంటే చాలా మంది పీపుల్ డిమాండెడ్ ఫర్ ది ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్. ఏమంటారు, ఈ పర్టికులర్ ఆఫర్ ని ఎక్స్టెండ్ చేయమన్నారు, అందుకే మేము ఎక్స్టెండ్ చేశాము. సో ఎవరైతే ఈ మంచి ఆఫర్ ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటారో వాళ్ళే బెనిఫిట్ అవుతారు. సో 4,999 కి ప్రైస్ ఉంది ప్రస్తుతం. సో తర్వాత 8,000 కి హైక్ అవుతుంది. 1st January ఆల్రెడీ అయిపోయింది, కానీ మేము ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేసాం ఆఫర్ ని. ఓకే, ఏపీఎస్సి గ్రూప్ 2 కి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ రిలేటెడ్ కోర్స్ డీటెయిల్స్ చూసుకుంటే 500+ అవర్స్ ఆఫ్ కాంప్రహెన్సివ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. టాపిక్ వైజ్ వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ పీడిఎఫ్ నోట్స్ అనేది ఉంటుంది ఇందులో కూడా. స్పెషల్ ఎంఫసిస్ హియర్ ఆల్సో వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ఆన్ ఏపీ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్. టెస్ట్ సిరీస్ విల్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఈవెన్ ఇన్ దిస్. స్టూడెంట్ సెంట్రిక్ అప్రోచ్ లో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డెల్ట్ అండ్ లైఫ్ టైమ్ యాక్సెస్ విల్ బి గివెన్ టు ద కోర్స్ కంటెంట్. సో దీని యొక్క ప్రైస్ వచ్చేసి 2,999 1st January తర్వాత 6,000 కి రైజ్ చేస్తామని చెప్పాము, కానీ చేయలేదు ఎందుకంటే వీ హావ్ ఎక్స్టెండెడ్ అని చెప్పాను కదా. సో త్వరలోనే 6,000 కి హైక్ అవుతుంది కాబట్టి ఎవరైతే పర్చేస్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఫాస్ట్ గా పర్చేస్ చేయండి. సో ఎలా ఎన్రోల్ అవ్వాలి మ్యామ్ అని అంటే 6305595532 నంబర్ కి కాల్ చేసి యూ కెన్ ఎన్రోల్ టు దిస్ కోర్స్. ఓకే, సో యూ కెన్ డౌన్లోడ్ అవర్ అప్లికేషన్ ఆల్సో, యూ కెన్ join through that application also. Okay, so idanmata details related to the paid course. Now let us go to the video. Now let us see first question of the day. Before reading out the first question, let me give a small announcement to you. ఏంటంటే నేను ప్రతి క్వశ్చన్ చదివిన తర్వాత యూ నీడ్ టు పాజ్ ద వీడియోని పాజ్ చేసుకోండి. అండ్ మీ అంతలో మీరే ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ కి, అంటే ప్రతి పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఆఫ్టర్ ఐ రీడ్ అవుట్, సో యూ హ్యావ్ టు ట్రై ఇట్ ఆన్ యువర్ ఓన్. ట్రై చేసిన తర్వాత వెన్ యూ కమ్ బ్యాక్ టు ద వీడియో, నేను చెప్పిన ఆన్సర్ అండ్ మీరు సాల్వ్ చేసిన ఆన్సర్ మ్యాచ్ అయితే దానికి 1 మార్క్ ఇచ్చుకోండి. ఒకవేళ రాంగ్ అయితే -1, ఒకవేళ అటెంప్ట్ చేయకపోతే ఆ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ 0. ఇలా అవుట్ ఆఫ్ 25 క్వశ్చన్స్ మీకు ఎంత స్కోర్ వచ్చింది, ఈ ప్లస్ మైనస్ అన్ని కౌంట్ చేసిన తర్వాత అది మనకు కామెంట్ బాక్స్ లో కామెంట్ చేసుకోండి, విచ్ విల్ హెల్ప్ యూ టు ఇంక్రీజ్ యువర్ అకౌంటబిలిటీ. ఓకే, నౌ లెట్ us go to the first question. Sandstone is flaky rock because, okay, sandstone is flaky rock because option A, it is formed in the desert. Option B, it is formed due to heat. Option C, it is formed underwater. It is formed on the mountain. Option D. ఈ 4 ఆప్షన్స్ లో ఏది కరెక్ట్ అయి ఉంటుందో ఒకసారి పాజ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి. సో ట్రై చేశారు అనుకుంటున్నా. మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి, దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ అండర్ వాటర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. శాండ్స్టోన్ ఇస్ అ ఫ్లేకీ రాక్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ అండర్ వాటర్ అనమాట. సో శాండ్స్టోన్ అనేది ఇట్స్ అ సెడిమెంటరీ రాక్. Okay, sandstone is a sedimentary rock. It composed of the sand sized grains ఉంటాయి దాంట్లో. Okay, sand sized grains ఉంటాయి, grains of minerals ఉంటాయి. Okay, and also organic materials ఉంటాయి అందులో, organic materials. So these are present inside a sandstone anamata. Okay, sedimentary rocks అనేవి how they formed అంటే they are formed by deposition ద్వారా, సెడిమెంటేషన్ ద్వారా,
అండ్ లిథిఫికేషన్ ద్వారా మనకి ఒకవేళ సెడిమెంట్స్ అనేవి డిపాజిట్ అయ్యి సెడిమెంటేషన్ జరిగి లిథిఫికేషన్ జరిగితే మనకి ఆ పర్టికులర్ సెడిమెంట్స్ అనేవి అవన్నీ కలిపి మనకి ఏమవుతుంది, సెడిమెంటరీ రాక్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. అసలు సెడిమెంటరీ అంటే ఏంటంటే, సెడిమెంటరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద లాటిన్ వర్డ్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సెడిమెంటమ్. సో లాటిన్ వర్డ్ సెడిమెంటమ్ నుంచి అవి డిరైవ్ అయినాయి అనమాట. సో మనకి నార్మల్గా లైమ్ స్టోనే కాకుండా శాండ్ స్టోనే కాకుండా షేల్, లైమ్ స్టోన్, కాంగ్లోమెరేట్ ఇవన్నీ మనకి దే ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ద సెడిమెంటరీ రాక్స్. సో శాండ్ స్టోన్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సెడిమెంటరీ రాక్స్ అండ్ శాండ్ స్టోన్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ గ్రెయిన్స్ అండ్ శాండ్, మినరల్స్ అండ్ ఆర్గానిక్ మెటీరియల్స్ అని చెప్పాను. ఓకే, సో మరి ఈ కాంటెక్స్ లో ఇగ్నియస్ రాక్స్ అంటే ఏంటో కూడా తెలుసుకుందాం. igneous rocks అంటే ఏంటంటే విచ్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై డ్యూ టు ద కూలింగ్ వల్ల, సాలిడిఫికేషన్ వల్ల, క్రిస్టలైజేషన్ వల్ల. ఓకే, మ్యాగ్మా అనేది సాలిడిఫై అయినా, క్రిస్టలైజ్ అయినా, కూల్ అయినా మనకి ఇగ్నియస్ రాక్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రనైట్ తీసుకోవచ్చు, గ్యాబ్రో తీసుకోవచ్చు, బెసాల్ట్ తీసుకోవచ్చు. దే ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఇగ్నియస్ రాక్స్. వెరాజ్ మెటమార్ఫిక్ రాక్స్ అనే టైప్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట. మెటమార్ఫిక్ రాక్స్ అనేవి దీస్ రాక్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది సెడిమెంటరీ రాక్స్ అండ్ ఇగ్నియస్ రాక్స్ ద్వారా, సెడిమెంటరీ రాక్స్ ద్వారా మనకి మెటమార్ఫిక్ రాక్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఎలా అంటే ఈ ఇగ్నియస్ రాక్స్ అయినా, ఈ సెడిమెంటరీ రాక్స్ అయినా ఎప్పుడైనా ఒకవేళ హై టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ కి గురైనప్పుడు మెటమార్ఫిక్ రాక్స్ అనేది ఫామ్ అవుతాయి అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లే అనేది స్లేట్ లాగా చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, క్లే విల్ చేంజ్ ఇంటూ స్లేట్. లైమ్ స్టోన్ ఉంది కదా, లైమ్ స్టోన్ విల్ చేంజ్ ఇంటూ మార్బుల్ అనమాట. So slate and marble are the examples of metamorphic rocks. Marble and quartzite is also an example of a metamorphic rock anamata. So this is about the different types of rocks. Now let us go to question number 2. So first question ki option C aithe correct answer. Question number 2 chuddam. Which of the following rocks is not likely to create or contain fossils? A rocks కింద ఇచ్చిన ఈ 4 రాక్స్ లో ఏ టైప్ ఆఫ్ రాక్స్ ఫాసిల్స్ ని ఫామ్ చేయదు? ఆప్షన్ ఏ కాంగ్లోమెరేట్, ఆప్షన్ బి గ్రనైట్, ఆప్షన్ సి షేల్, ఆప్షన్ డి శాండ్ స్టోన్. ఈ 4 ఆప్షన్స్ లో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఒకసారి పాజ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి. సో ట్రై చేశారు అనుకుంటున్నా. మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి, దట్ ఈస్ గ్రనైట్ అనమాట. గ్రైనైట్ విల్ నాట్ ఫార్మ్ ఎనీ ఫాసిల్స్. ఓకే, సో ఈ కాంటెక్స్ లో అసలు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్తాను. ఓకే, సో మనకి రాక్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం ఫస్ట్. రాక్ ఈజ్ అ naturally occurring, okay, solid mass. Rock is a naturally occurring solid mass or aggregate which is formed by minerals. Okay, mineraloid matter ద్వారా మనకు రాక్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్, దీన్ని మనం డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ గా డివైడ్ చేయొచ్చు బేస్డ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ ద మినరల్స్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ద మినరల్ కాంపోజిషన్ ని బట్టి కూడా మనం రాక్ ని డిఫరెంట్ టైప్ గా మనం డివైడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ గ్రనైట్ గురించి వచ్చింది కాబట్టి లెట్ మీ టెల్ యూ అబౌట్ గ్రనైట్ అనేది మనకి ఇగ్నియస్ రాక్ అనమాట. ఇంతకు ముందు నేను మీకు ఇగ్నియస్ రాక్ అంటే ఏంటో చెప్పాను, అవునా, లాస్ట్ స్లైడ్ లో. సో ఇగ్నియస్ రాక్ అనమాట. సో ఇట్ ఫార్మ్స్ ఫ్రమ్ మ్యాగ్మా విత్ కంటెంట్ ఆఫ్ సిలికా అండ్ ఆల్కలీ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ దట్ స్లోలీ కూల్స్ అండ్ సాలిడిఫై ది అండర్ గ్రౌండ్. సో ఇది మనకి గ్రనైట్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అంటే మనకి అందులో మ్యాగ్మా ఉంటుంది అనమాట. మ్యాగ్మా సాలిడిఫై అయినప్పుడు మనకి ఇది ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ ఇట్ కంటైన్స్ సిలికా అండ్ ఆల్కలీ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట ఈ గ్రనైట్ లోపల. సో ఇగ్నియస్ నార్మల్ గా ఈ గ్రనైట్ లో మనకి ఫాసిల్స్ అనేవి కనబడవు. Igneous rocks do not contain any fossils. That's why granite will also not contain any fossils. ఎందుకంటే సో ఒరిజినల్ రాక్ మెల్ట్ అయినప్పుడు, ఓకే, దిస్ ఇస్ బికాస్ ఎనీ ఫాసిల్స్ ఇన్ ది ఒరిజినల్ రాక్ విల్ హ్యావ్ మెల్టెడ్ వెన్ ద రాక్ మెల్టెడ్ టు ఫార్మ్ మ్యాగ్మా. సో మనకి ఇగ్నియస్ రాక్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? ఇగ్నిషన్ అంటే టెంపరేచర్ ద్వారా మ్యాగ్మా నుంచి ఫామ్ అవుతుంది, అవునా. సో టెంపరేచర్ వల్ల ఫాసిల్స్ అనేవి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట. అందుకే మనకి ఇగ్నియస్ రాక్స్ లో ఫాసిల్స్ అనేవి ఉండవు. గ్రనైట్ ఇస్ అ టిపికల్ టైప్ ఆఫ్ ప్లూటోనిక్ రాక్స్. So it is a type of a plutonic rock. It consists of feldspar. మనకి ఏమేమి ఉంటాయి గ్రానైట్ లో అంటే ఫెల్స్పార్ ఉంటుంది, క్వార్ట్జ్ ఉంటుంది ఇందులో. ఓకే, ఇట్ ఆల్సో కంటైన్ ఫ్యూ డార్క్ కలర్ మినరల్స్, శాండ్, మైకా. సో ఇలాంటి డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయన్నమాట మనకి గ్రానైట్ లో. ఓకే,
సో గ్రనైట్ అందుకే ఇగ్నియస్ రాక్ కాబట్టి దీంట్లో ఫాజిల్స్ ఉండవు అని చెప్పాను. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. Let us see question number 3. Which one of the following is the highest volcanic mountain in the world? Highest volcanic mountain in the world ఏది? ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో మౌంట్ పినటుబో, ఆప్షన్ బి మౌంట్ కిలిమంజారో, మౌంటైన్ టాల్, మౌంటైన్ కుట్టపాక్సి. మౌంట్ కుట్టపాక్సి, మౌంట్ పింటబో, మౌంట్ కిలిమంజారో, మౌంట్ టాల్, మౌంట్ కుట్టపాక్సి. ఈ 4 ఆప్షన్స్ లో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ పాజ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి. సో ట్రై చేశారు అనుకుంటున్నా. మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి, దట్ ఇస్ మౌంట్ కొట్టపాక్సి ఇస్ ద హైయెస్ట్ వాల్కానిక్ మౌంటైన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో కొట్టపాక్సి ఇన్ ది యాండీస్ మౌంటైన్స్. కొట్టపాక్సి ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే కొట్టపాక్సి ఇస్ ఇన్ ద యాండీస్ మౌంటైన్స్. యాండీస్ మౌంటైన్స్ లో ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ అ యాక్టివ్ స్ట్రాటో వాల్కెనో. ఓకే, విచ్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద, ఎక్కడ లొకేట్ అయ్యింది అంటే ఇది ఈక్వెడార్, సౌత్ అమెరికాలో దీని లొకేషన్ అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది హైయెస్ట్ వాల్కానిక్ మౌంటైన్స్ ఆఫ్ ద డే ఇన్ ద వరల్డ్ టిల్ డేట్ అయితే. సో ఇట్ హ్యాస్ ఎరప్టెడ్ 50 times సిన్స్ 1738. 1738 నుంచి చూసుకుంటే 50 సార్లు ఇది ఎరప్ట్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట. ఓకే, సో ఏంటంటే మౌంట్ కొట్టపాక్సి యొక్క హైట్ వచ్చేసి మనకి 5911 meters ఉంటుందన్నమాట. సో ద హైట్ ఆఫ్ ది మౌంట్ పింటబో ఏదైతే ఉందో దానిదేమో మనకి 1485 ఉంటుందన్నమాట. అండ్ మౌంట్ కిలిమంజారో వచ్చేసి మనకి ఓకే, మనకి మౌంట్ కిలిమంజారో ఇవన్నీ మనకు అవసరం లేదు. మౌంట్ పినటాబో వచ్చేసి 1485. కిలిమంజారో వచ్చేసి మనకి ఇది కూడా తెలుసుకోండి 5895 అనమాట. సో స్లైట్లీ లెస్ దాన్ ది మౌంట్ కొట్టపాక్సి. ఓకే, మనకి ఈ మౌంట్ టాల్ వచ్చేసి ఫిలిప్పైన్స్ లో ఉంటుంది. ఓకే, మనకి నంబర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ ఏది టాల్ అనేది గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. సో మనకి ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఎవరైతే ఆప్షన్ డి పెట్టారో +1 వేసుకోండి. నౌ లెట్ us go to question number 4. Now let us see question number 4. Which volcano is called the lighthouse of the Mediterranean Sea? ఏ వాల్కెనోని మనము లైట్ హౌస్ ఆఫ్ ద మెడిటరేనియన్ సీ గా పిలుచుకుంటాం. ఓకే, ఎట్నా వాల్కెనో, పీలీ వాల్కెనో, స్ట్రాంబోలీ వాల్కెనో, వెసూవియస్ వాల్కెనో. ఈ 4 ఆప్షన్స్ లో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఒకసారి పాజ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి. సో ట్రై చేశారు అనుకుంటున్నా. మనకి ఆప్షన్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో స్ట్రాంబోలీ వాల్కెనోని మనం లైట్ హౌస్ ఆఫ్ ది మెడిటరేనియన్ సీగా అని పిలుస్తారనమాట. స్ట్రాంబోలీ ఐలాండ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎయోలియన్ ఐలాండ్స్ విచ్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ది ఇటలీ అనమాట, ఇన్ ద కోస్ట్ ఆఫ్ ఇటలీ. సో ఎక్కడ ఉంటుంది, ఇది ఇటలీలో ఉంటుంది అనమాట. స్ట్రాంబోలీ ఇది కూడా మనకి ఇంతకు ముందు కూడా మనం ఒక స్ట్రాటో వాల్కెనో గురించి చదివాము. ఇప్పుడు ఇది కూడా స్ట్రాటో వాల్కెనో అనమాట. సో అండ్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ యాక్టివ్ వాల్కెనోస్ ఇన్ ద వరల్డ్ అని చెప్పొచ్చు. సో ద కంటిన్యూస్ ఎరప్షన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ వాల్కెనో కెన్ బి సీన్ డ్యూరింగ్ ద నైట్ ఫ్రమ్ ద డిస్టెన్స్ ఫార్ అవే ఇన్ ద మెడిటరేనియన్ సీ. హెన్స్ ఇట్ ఈస్ టర్న్డ్ యాజ్ ద లైట్ హౌస్ ఆఫ్ ద మెడిటరేనియన్ సీ. లైట్ హౌస్ అని ఎందుకు పిలుస్తున్నాం అంటున్నామంటే ఇక్కడ నుంచి మనకి కంటిన్యూస్ ఎరప్షన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో నైట్ టైమ్స్ లో మెడిటరేనియన్ సీ నుంచి చూసినప్పుడు ఒక లైట్ లాగా మెరుస్తూ ఉంటుంది. దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ లైట్ హౌస్ ఆఫ్ ది మెడిటరేనియన్ సీ అనమాట. ఓకే, సో ఈ స్ట్రాంబోలీ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద వాల్కెనోస్ ఆఫ్ కెలేబ్రియన్ ఆర్క్ అసోసియేటెడ్ విత్ కన్వర్జెంట్ ప్లేన్ బౌండరీ బిట్వీన్. ఓకే, మనకి ఇక్కడ వాల్కెనో ఎందుకు వస్తుందంటే కన్వర్జెంట్ ప్లేన్ బౌండరీ ప్లేస్ లో మనకి స్ట్రాంబోలీ అనేది ఉంది. కన్వర్జెంట్ ప్లేన్ బౌండరీస్ ఉన్న చోట మనకి వాల్కానిక్ ఎరప్షన్ జరిగే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ కన్వర్జెంట్ ప్లేన్స్ దేని మధ్యలో జరుగుతుంది అంటే ఆఫ్రికన్ ప్లేట్ మధ్యలో అండ్ ఆఫ్రికన్ అండ్ యురేషియన్ ప్లేట్ మధ్యలో మనకి ఈ లొకేషన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో ద అసోసియేటెడ్ ఎరప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే డేట్ బ్యాక్స్ టు 2 lakh years ago. ఓకే, 2 lakhs years నుంచి ఇక్కడ ఎరప్షన్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉన్నాయి అనమాట. సో ఎరప్షన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ది జెట్ ఎజెక్షన్స్ ఆఫ్ లావా, ఓకే, పైరోక్లాస్టిక్ ఫ్లో, ఇవన్నీ మనకు ఎరప్ట్ అవుతూ ఉంటాయి ఈ పర్టికులర్ ఏరియా నుంచి. సో మనకి ఆప్షన్స్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. నౌ లెట్ us go to question number 5. Now let us solve question number 5. రిచర్ స్కేల్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు మెజర్. రిచర్ స్కేల్ దేన్ని మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు? ఆప్షన్ ఏ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎర్త్ క్వేక్, ఆప్షన్ బి డెప్త్ ఆఫ్ ఓషన్, ఆప్షన్ సి వెలాసిటీ ఆఫ్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్,
ఆప్షన్ డి వచ్చేసి హైట్ ఆఫ్ అ బిల్డింగ్. సో పాజ్ చేసుకొని ఒకసారి ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయి ఉంటుందో థింక్ చేసి ఆన్సర్ చేయండి. సో ట్రై చేశారు అనుకుంటున్నా. సో 1 సెకండ్ ఆగండి. యా మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అనమాట. ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎర్త్ క్వేక్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో రిచర్ స్కేల్ అనేది మనకి ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ మెజరింగ్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎర్త్ క్వేక్. సో ద రిచర్ స్కేల్ విల్ మెజర్ ద మాక్సిమం ఆంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ది సెస్మిక్ వేవ్స్. ఆంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ది సెస్మిక్ వేవ్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది అనమాట. seismic waves. Okay, so it measures the amplitude of the seismic waves as they reach the seismographs. So the magnitude is expressed in the absolute numbers from 60 to 10. ఈ numbers లో మనకి magnitude ని measure చేసి చూపెడుతుంది అనమాట. So the power of earthquakes ఏదైతే ఉందో it is expressed in the terms of magnitude on the Richter scale. Okay, this was developed by Charles F. Richter. సో అతని పేరు మీద అతన్ని డెవలప్ చేశారు కాబట్టి దాన్ని మనం రిచర్ స్కేల్ అంటాము. ఇది 1935 లో ఇతను కనుక్కోవడం జరిగింది అనమాట. సో ద ఇంటెన్సిటీ స్కేల్ ఇస్ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ మర్కేలీ అండ్ ఇటాలియన్ సెస్మాలజిస్ట్. సో ఇంటెన్సిటీ స్కేల్ మాత్రం మర్కేలీ పేరు మీద ఉంటుంది అనమాట. సో ద రేంజ్ ఆఫ్ ద ఇంటెన్సిటీ వచ్చేసి మనకి 1 to 12 వరకు ఇంటెన్సిటీ అనేది మెజర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో మనకి ఈ కాంటెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ వేవ్స్ చూద్దాం ఒకసారి. దెర్ ఆర్ 3 టైప్ ఆఫ్ ఎర్త్ క్వేక్స్ అనేవి మనకి 3 టైప్స్ లో ఉంటాయి. ఒకటి పీ వేవ్స్ అంటాం. పీ వేవ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దే ఆర్ ద లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎస్ వేవ్స్ అనమాట. దే ఆర్ ద ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎల్ వేవ్స్ వచ్చేసి మనకి దే ఆర్ ది సర్ఫేస్ వేవ్స్ అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్త్ క్వేక్ వేవ్స్. సో మనకి రిచర్ స్కేల్ అనేది ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ మెజరింగ్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎర్త్ క్వేక్ కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. సో ఎవరైతే ఆప్షన్ ఏ పెట్టారో +1 వేసుకోండి. నౌ లెట్ us go to క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. Now let us see question number 6. The northwestern region of Indian subcontinent is susceptible to earthquake activity because of. So northwestern region of the Indian subcontinent అనేది it is susceptible to earthquake activity అంట. ఎందుకు అని అడుగుతున్నారు. ఆప్షన్ ఏ volcanic activity, ఆప్షన్ బి plate tectonic activity, ఆప్షన్ సి coral formation activity, ఆప్షన్ డి వచ్చేసి all of the above. ఈ 4 ఆప్షన్స్ లో ఏది కరెక్ట్ అయి ఉంటుందో ఒకసారి పాజ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి. సో ట్రై చేశారు అనుకుంటున్నా. మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి, దట్ ఈస్ ప్లేట్ టెక్టానిక్ యాక్టివిటీ వల్ల మనకి ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ ఈస్ ససెప్టబుల్ టు ఎర్త్ క్వేక్ యాక్టివిటీ అనమాట. సో దిస్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ కరెక్ట్. సో ఈ పర్టికులర్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. సో ఎందుకంటే నార్త్ వెస్టర్న్ హిమాలయస్ లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ స్టేట్స్ కవర్ అయితే చూద్దాం ఒకసారి. సో దే కవర్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఇంకేముంటాయంటే ఇలాంటి ఈ ఏరియాస్ ఉంటాయి అనమాట. ఈ మెయిన్ గా ఈ స్టేట్స్ ఉంటాయి అనమాట. దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో దే ఆర్ మోర్ వల్నరబుల్ టు ఎర్త్ క్వేక్స్ కి కానీ, ఓకే, అండ్ ఆల్సో ల్యాండ్ స్లైడ్స్ కి కానీ దే ఆర్ మోర్ వల్నరబుల్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఈ రీజన్ ఎందుకు అంటే ఈ రీజన్ లో మెయిన్ గా హిమాలయన్ రీజన్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద సెస్మికల్లీ యాక్టివ్ జోన్. అంటే సెస్మికల్ యాక్టివిటీస్ అనేవి ఎక్కువగా యాక్టివ్ గా ఉండే జోన్ అనమాట. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి 2 ప్లేట్స్ అనేవి కొలైడ్ అవుతున్నాయి. ఏంటేంటి? ఇండియన్ ప్లేట్ అండ్ యురేషియన్ ప్లేట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ద ఫ్రీక్వెంట్ ఎర్త్ క్వేక్స్ అండ్ ల్యాండ్ స్లైడ్స్. ఓకే, so the northwest Himalayan states అనేవి they are particularly vulnerable due to their proximity to the mainly Himalayan thrust fault. సో మనకి అక్కడ ఏం ఫాల్ట్ ఉంటుంది? మెయిన్ హిమాలయన్ థ్రస్ట్ ఫాల్ట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట, విచ్ ఇస్ అ మేజర్ జియోలాజికల్ స్ట్రక్చర్ విచ్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎర్త్ క్వేక్స్ ఇన్ దిస్ రీజన్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఇక్కడ మౌంటేనియస్ టెరైన్ ఏదైతే ఉంటుందో ద మౌంటేనియస్ terrain of the Himalayan also make them more prone to the landslides also, which can be triggered by heavy rainfall. ఒకవేళ హెవీ రెయిన్ఫాల్ వచ్చినా, ఎర్త్ క్వేక్స్ వచ్చినా, హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ ఎక్కువగా జరిగినా, ఓకే, మనకి డిఫారెస్టేషన్ లాంటి యాక్టివిటీస్ జరిగినా, కన్స్ట్రక్షన్స్ జరిగినా మనకి ఇట్ ఈస్ మోర్ వల్నరబుల్ టు లైక్ ఏమంటారు ఎర్త్ క్వేక్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఆటోమేటిక్ గా అక్కడ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అనేవి కూడా వస్తాయి అనమాట. అలా సో
ఏమంటారు అండ్ అక్కడ మనకి ఆంథ్రోపోజెనిక్ యాక్టివిటీస్ కూడా జరిగిన అక్కడ దానికి వల్ల జియోమార్ఫిక్ హజార్డ్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి అనమాట మనకి నార్త్ వెస్టర్న్ రీజన్ లో మెయిన్ గా డిఫారెస్టేషన్ మైనింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ డ్యామ్స్ రోడ్స్ ఓకే సో దిస్ విల్ యాక్సిలరేట్ ద జియోమార్ఫికల్ హజార్డ్స్ దట్ ఆర్ అకరింగ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ రీజన్ అండ్ దిస్ విల్ ఆల్సో క్రియేట్ అడిషనల్లీ ఫ్లడ్స్ కానీ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ కానీ కూడా క్రియేట్ అవుతాయి అనమాట సో మనకి దీనికి ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎవరైతే ఆప్షన్ బి పెట్టారో +1 వేసుకోండి నౌ లెట్ us go to question number 7 క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 చూడండి యాజ్ పర్ ద ఏరియా విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ కాంటినెంట్ కింద ఇచ్చిన వాటి ప్రకారం ఏరియా పరంగా విచ్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ కాంటినెంట్ అని చెప్పొచ్చు సో ఆప్షన్ ఏ యూరోప్ ఆప్షన్ బి ఆఫ్రికా ఆప్షన్ సి నార్త్ అమెరికా ఆప్షన్ డి సౌత్ అమెరికా సో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఒకసారి పాజ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి సో మనకి ఈ క్వశ్చన్ కి అయితే మీరు ట్రై చేశారు అనుకుంటున్నా ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ప్రకారం ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్రికా ఇస్ ద లార్జెస్ట్ కాంటినెంట్ యాజ్ పర్ ద గివెన్ ఆప్షన్స్ సో మనకి టోటల్ ఎన్ని కాంటినెంట్స్ ఉంటాయి 7 కాంటినెంట్స్ ఉంటాయి అవునా సో ఈ కాంటినెంట్స్ లో లైక్ ఏషియా ఆఫ్రికా నార్త్ అమెరికా సౌత్ అమెరికా అంటార్క్టికా యూరోప్ ఆస్ట్రేలియా వీటిలో మనకి ఏషియా ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద largest continent anamata which is not given in this particular options so both in terms of area and in terms of area and population it is the largest continent అని చెప్పొచ్చు so it has the area of nearly 40 like ఏమంటారు మోర్ దెన్ 4 crores మనకి ఏమంటారు ఏరియా 4 crore స్క్వేర్ కిలోమీటర్ ఏరియా అనేది ఉంటుంది అనమాట ఏషియాకి సో ఆఫ్టర్ ఏషియా ఏది అంటే ఆఫ్రికా కాబట్టి మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో ఆఫ్రికా ఉంది కాబట్టి ఆఫ్రికా ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో దాని తర్వాత నార్త్ అమెరికా తర్వాత సౌత్ అమెరికా దాని తర్వాత అంటార్క్టికా దాని తర్వాత యూరోప్ ఓకే దాని తర్వాత ఆస్ట్రేలియా సో ఇలా అనమాట దీస్ ఆర్ ద ఆర్డర్ వైజ్ లార్జెస్ట్ కాంటినెంట్స్ అని చెప్పొచ్చు ఓకే ఎవరైతే ఇక్కడ ఏమంటారు ఆఫ్రికా పెట్టారో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ +1 వేసుకోండి రాంగ్ పెట్టిన వాళ్ళు -1 అండ్ అటెంప్ట్ చేయని వాళ్ళు 0 వేసుకోండి నౌ లెట్ us go to question number 8 of the day క్వశ్చన్ నెంబర్ 8 చూడండి విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ ఇస్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్ జాగ్రఫికల్ ఫీచర్స్ అండ్ రీజన్స్ ఇచ్చారు దాన్ని బట్టి ఏది కరెక్ట్ గా మ్యాచ్ అయిందో ట్రై చేయండి ఆప్షన్ ఏం ఇచ్చారు అంటే అబిసీనియన్ ప్లాట్యూ ఇచ్చారు అరేబియా ఇచ్చారు అట్లాస్ మౌంటైన్స్ కి నార్త్ వెస్టర్న్ ఆఫ్రికా ఇచ్చారు గియానా హైలాండ్స్ కి సౌత్ వెస్టర్న్ ఆఫ్రికా ఇచ్చారు ఒకవాంగో బేసిన్ కి పెటగోనియా ఇచ్చారు ఓకే ఈ 4 ఆప్షన్స్ ఏది కరెక్ట్ అయి ఉంటుందో పాజ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి ఒకసారి సో మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి దట్ ఈస్ అట్లాస్ మౌంటైన్స్ ఇన్ నార్త్ వెస్టర్న్ ఆఫ్రికా ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8 సో మనము ఇప్పుడు కొంచెం అబౌట్ ఈచ్ ప్లాట్యూ తెలుసుకుందాము సో లెట్ మీ టేక్ ద ఫ్రెష్ పేజ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ అబౌట్ దిస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో మనకి అబిసీనియన్ ప్లాట్యూ ఇచ్చారు ఏమి ఇచ్చారు అబిసీనియన్ ప్లాట్యూ ఇచ్చారు ఓకే అబిసీనియన్ ప్లాట్యూ అనేది మనకి ఎక్కడ లొకేట్ అయి ఉంటుంది అంటే ఇథియోపియాలో ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఇథియోపియా ఇస్ ఇన్ ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్ అవునా సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ బై అదర్ నేమ్స్ దీనికి వేరే నేమ్స్ అనేవి కూడా ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్టిపియానో ఎటియోపికో అని అంటారు ఇంకేమంటారు అంటే ఇథియోపియన్ ప్లాట్యూ అని అంటారు ఇథియోపియన్ ప్లాట్యూ okay it is also called as Ethiopian Massif and Amhara Plateau అని కూడా దీనికి డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉన్నాయి ఇలా ఓకే ఇథియోపియాని ఇట్ వాజ్ వన్స్ కాల్డ్ as అబిసీనియా అందుకే దీన్ని మనము అబిసీనియన్ ప్లాట్యూ అని అంటుంటాం అనమాట సో ఈ ప్లాట్యూ వచ్చేసి మనకి ఎంత ఎత్తున ఉంటుంది అంటే 12,019 నుంచి 3,000 meters heights more than sea level ఉంటుందన్నమాట okay it is above sea level by 1290 to 3,000 meters a number of rivers will cross this plateau అన్నమాట for example blue nile river and also lake Thana ఇవన్నీ దీన్ని క్రాస్ అవుతాయి అన్నమాట so this is some information about Abyssinian plateau now let us go to another mountains options లో ఇచ్చింది ఇంకొకటి ఏంటి అట్లాస్ మౌంటైన్స్ ఇచ్చారు అవునా సో అట్లాస్ మౌంటైన్స్ అనేది మనకి these are mountain ranges which are located at Maghreb
సో మ్యాగ్రెబ్ ఎక్కడుంది అని అంటే మనకి నార్త్ వెస్టర్న్ ఆఫ్రికాలో ఉంటుంది మ్యాగ్రెబ్. ఓకే, సో ఇట్ వాజ్ హిస్టారికల్ గా దీన్ని ఏమని పిలుస్తారు అంటే మనకు మ్యాగ్రెబ్ ని బార్బరీ కోస్ట్ అంటాం. Okay, so Mediterranean and Atlantic coastlines, they get separated from Sahara Desert by the Atlas Mountains. Atlas Mountain దేని సెపరేట్ చేస్తుంది? మెడిటరేనియన్ అండ్ అట్లాంటిక్ కోస్ట్ లైన్స్ ని మనకి సెపరేట్ చేస్తుంది. సో మనకి ఈ ఏరియాలో హైయెస్ట్ పీక్ వచ్చేసి టౌబకల్. సో దీని హైట్ ఎంత ఉంటుంది అంటే 1167 మీటర్స్ హైలో ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది అనేది హైయెస్ట్ పీక్ ఆఫ్ ద మౌంటైన్ రేంజ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ సిచ్యువేటెడ్ ఎట్ మొరొకోలో ఇది సిచ్యువేట్ అయి ఉంది అనమాట. అండ్ ద మౌంటైన్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఎట్ అల్జీరియా అండ్ తునీషియా. సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న పాపులేషన్స్ ఏమంటాం, కొంతమంది నేటివ్ పాపులేషన్స్ ని మనం బెర్బర్ అని అంటాం. బెర్బర్ పాపులేషన్స్ ఆర్ ద నేటివ్ టు అట్లాస్ మౌంటైన్స్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ అట్లాస్ మౌంటైన్స్. నౌ లెట్ us read about something about Guyana Highlands. సో ఇప్పుడు మనము గియానా హైలాండ్స్ గురించి చూద్దాం. గియానా హైలాండ్స్ ఇవన్నీ నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను, ఆప్షన్స్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి. ఓకే, గియానా హైలాండ్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద నార్త్ ఆఫ్ అమెజాన్. అమెజాన్ కి నార్త్ డైరెక్షన్ లో మనకి గియానా ఐలాండ్స్ అనేవి ఉంటాయి. అండ్ దీస్ ఆర్ టు ది నార్త్ ఆఫ్ అమెజాన్ అండ్ ఆల్సో సౌత్ ఆఫ్ ఆరినోకో రివర్ in South America. Okay, Guyana Islands అనేవి they cover the parts of Venezuela. ఏ కంట్రీస్ ని కవర్ చేస్తాయి అంటే వెనిజులా, గియానస్, ఓకే, బ్రెజిల్, కొలంబియా. సో ఈ ఏరియాస్ ని అది కవర్ చేస్తుంది అనమాట. సో ద ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ అమెజాన్ లోలాండ్ సపరేట్ ద బ్రెజిలియన్ ఐలాండ్స్ విత్ ద గియానా ఐలాండ్స్ అని చెప్పొచ్చు. సో ద హైలాండ్స్ కంప్రైజ్ ద బేస్మెంట్ ఆఫ్ రోలింగ్ హిల్లీ మౌంటైన్స్, లో మౌంటైన్స్, స్టేబుల్ ప్లాటీస్ ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి అనమాట. ద హైయెస్ట్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ ద గియానా హైలాండ్స్ వచ్చేసి మనకి మౌంట్ రొరాయిమా. It is the highest elevation of the Guyana Highland, which is having the height of 2772 meters అన్నమాట. నెక్స్ట్ చూస్తే ఇంకేమి ఇచ్చారు ఆప్షన్స్ లో అంటే ఒకవాంగో బేసిన్ గురించి ఇచ్చారు. ఒకవాంగో బేసిన్ వచ్చేసి మనకి ఇట్ కవర్స్ ద పోర్షన్ ఆఫ్ ది సౌత్ వెస్టర్న్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీ. సౌత్ వెస్ట్ ఆఫ్ ఆఫ్రికాలో మనకి ఒకవాగు బేసిన్ అనేది ఉంటుంది. మెయిన్ గా అంగోలా, బోట్స్వానా, నమీబియా, జింబాబ్వే ఏరియాస్ లో ఉంటుంది అనమాట. సో దీనికి ఈ పేరు అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే ఇక్కడ మనకి ఒకవాగ రివర్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. దాని బేసిస్ మీద దీనికి ఒకవాగో బేసిన్ అనే పేరు వచ్చింది అనమాట. అండ్ ఆల్సో ఈ ఒకవాగో రివర్ ఏదైతే ఉందో అది ఒకవాంగో డెల్టాని కూడా ఫామ్ చేస్తుంది. ఎక్కడ అంటే బోట్స్వానాలో ఒక డెల్టా అనేది కూడా ఈ రివర్ ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట. సో దిస్ బేసిన్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ బై ద కన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ క్యూయిటో అండ్ క్యూబాంగో రివర్స్. గుర్తుపెట్టుకోవాలి అవసరం లేదు. సో అంతే అనమాట. దిస్ ఆర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ యూ కెన్ రిమెంబర్ అడిషనల్లీ. ఓకే, సో మనకి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం మరి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 9 చూడండి. 3 మౌంటైన్ రేంజెస్ డిటర్మైనింగ్ ద బౌండరీ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ మయన్మార్ ఆర్. సో ఒక 3 మౌంటైన్ రేంజెస్ ఇండియాకి మయన్మార్ కి బౌండరీగా యాక్ట్ చేసేవి ఇవి అని అడుగుతున్నారు కింద ఇచ్చిన ఆప్షన్ లో. కాశీ, పట్కాయ్ బూమ్ అండ్ అర్కాన్ యోమా. ఆప్షన్ బి వచ్చేసి అకాయ్ మౌంటైన్ రేంజ్, ఆప్షన్ సి గ్రేట్ డివైడింగ్ రేంజ్, ఆప్షన్ డి నన్ ఆఫ్ ది అబవ్. ఈ 4 ఆప్షన్స్ లో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఒకసారి పాజ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి. సో ట్రై చేశారు అనుకుంటున్నా. మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి, దట్ ఈస్ నన్ ఆఫ్ ది అబవ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో ద బర్మీస్ అర్కాన్ యోమా మౌంటైన్ రేంజ్ ఇస్ ఇన్ ద వెస్టర్న్ మయన్మార్ రీజియన్. ఎక్కడుంది ఈ అర్కాన్ యోమా అనేది? వెస్టర్న్ మయన్మార్ రీజియన్ అనమాట. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ అ ప్రామినెంట్ మౌంటైన్. అర్కాన్ యోమా మౌంటైన్ అనేది మనకి ఇట్స్ అ ప్రామినెంట్ మౌంటైన్ రేంజెస్ విచ్ ఇస్ సపరేటింగ్ ఇండియా అండ్ మయన్మార్. సో ఇక్కడ మనకి మెయిన్ హిల్స్ ఏమేమి ఉంటాయి ఈ పర్టికులర్ అర్కాన్ యోమాలో అంటే నాగా ఉంటుంది, చిన్ ఉంటుంది, లుసాయ్ ఉంటుంది. ఓకే, లుసాయ్ గుర్తుపెట్టుకోండి మెయిన్ గా. పట్కాయ్ భూమి ఉంటుంది. ఓకే, మనకి ఇవి ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, సో హైయెస్ట్ పీక్ వచ్చేసి మౌంట్ విక్టోరియా అండ్ కాశీ హిల్స్ ఆర్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ మేఘాలయ. ఓకే, అండ్ ఇంకేం ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి, కాశీ వచ్చేసి మనకి మేఘాలయలో ఉంటుంది అండ్ ఇట్ విల్ నాట్ బి అ పార్ట్ ఆర్ బౌండరీ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ మయన్మార్. సో మనకి ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఇక్కడ పర్టికులర్ గా ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో మనకి పట్కాయ్ బూమ్ అండ్ అర్కన్ యోమా ఇస్తే మాత్రం కరెక్ట్ అవుతుంది, బట్ కాశీని యాడ్ చేశారు కాబట్టి ఇట్స్ ఎ రాంగ్ ఆన్సర్. సో ఆప్షన్ ఏ అనేది బికాస్ ఆఫ్ కాశీ ఇట్ వెంట్ రాంగ్, బట్
ఇక్కడైతే మనకి నన్ ఆఫ్ ది అబవ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 9. ఎవరైతే కరెక్ట్ గా పెట్టారో +1 వేసుకోండి, ఎవరైతే రాంగ్ పెట్టారో -1, అండ్ ఎవరైతే అటెంప్ట్ చేయలేదో 0 వేసుకోండి. సో డెఫినెట్ గా ఈ ఎక్సర్సైజ్ ని ఫాలో అవ్వండి. నౌ లెట్ us go to question number 10 of the day. ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 10 చూడండి. డ్రాకెన్స్బర్గ్ ఇస్ అ మౌంటైన్ ఆఫ్ బోట్స్వానా ఆప్షన్ ఏ, నమీబియా ఆప్షన్ బి, ఆప్షన్ సి సౌత్ ఆఫ్రికా, ఆప్షన్ డి జాంబియా. ఈ 4 ఆప్షన్స్ లో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఒకసారి పాజ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి. వన్స్ పాజ్ ద వీడియో అండ్ ట్రై ఇట్ అవుట్. సో ట్రై చేశారు అనుకుంటున్నా. మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి, దట్ ఇస్ సౌత్ ఆఫ్రికా అనమాట. సో డ్రాకెన్స్బర్గ్ అనేది మనకి సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉంటుంది. సో డ్రాకెన్స్బర్గ్ మౌంటైన్ is located in the South Africa. It is the highest mountain range of the South Africa. Highest mountain range of South Africa is the Drakensberg. ఓకే, సో దీని యొక్క హైట్ ఎంత ఉంటుంది అంటే 3,482 meters హైట్ ఉంటుంది అనమాట, అబౌవ్ సీ లెవెల్. సో ఇట్స్ లెంత్ వచ్చేసి, దాని యొక్క లెంత్ చూసుకుంటే 1000 kilometers ఉంటుంది, ఫ్రమ్ సౌత్ వెస్ట్ టు ద నార్త్ ఈస్ట్ రీజన్స్. లోవర్ లేయర్ ఆఫ్ ద మౌంటైన్ రేంజ్ విల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ది శాండ్ స్టోన్. సో లోయర్ లెవెల్ వచ్చేసి లేయర్ వచ్చేసి మనకి శాండ్ స్టోన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. అ థిక్ లేయర్ ఆఫ్ బసాల్ట్ ఆల్సో విల్ బి ఫౌండ్ ఇన్ దిస్ రీజియన్. ఓకే, ద క్లైమేట్ ఆఫ్ దిస్ రీజియన్, ఇక్కడ క్లైమేట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే వెట్ అండ్ కూల్ క్లైమేట్ అనేది మనకి ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, మనకి ఇదైతే మెయిన్ గా సౌత్ ఆఫ్రికా రీజియన్ లో ఉంటుంది. మనకి హైట్ చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ 3,482 ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ది సౌత్ ఆఫ్రికా. సో మనకి ఇది హైయెస్ట్ పీక్. సెకండ్ హైయెస్ట్ పీక్ వచ్చేసి మనకి మఫాడి పీక్ అనమాట, సౌత్ ఆఫ్రికాలో మఫాడి. దీని యొక్క హైట్ వచ్చేసి మనకి 3,450. సో స్లైట్లీ లెస్ దెన్ డ్రాకెన్స్బర్గ్. సో మనకి ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఎవరైతే ఆప్షన్ సి దట్ సౌత్ ఆఫ్రికాని కరెక్ట్ గా పెట్టారో +1 వేసుకోండి. ఓకే, ఎవరైతే రాంగ్ పెట్టారో -1, అటెంప్ట్ చేయని వాళ్ళు 0 వేసుకోండి. నౌ లెట్ us go to question number 11 of the day. Okay, question number 11 చూడండి. సో ద ఏరియా which is called a storehouse of minerals in South America. సౌత్ అమెరికాలో స్టోర్ హౌస్ ఆఫ్ మినరల్స్ అని దేన్ని పిలుస్తారు, ఏ ఏరియాని పిలుస్తారు? ఆప్షన్ ఏ వచ్చేసి బ్రెజిలియన్ ప్లాట్యూ, ఆప్షన్ బి వచ్చేసి బొలీవియన్ ప్లాట్యూ, ఆప్షన్ సి వచ్చేసి పెటగోనియా ప్లాట్యూ, ఆప్షన్ డి వచ్చేసి ఒరినోకో బేసిన్. ఈ 4 ఆప్షన్స్ లో ఏది కరెక్టో ఒకసారి పాజ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి. ట్రై చేశారు అనుకుంటున్నా. మనకి వచ్చేసి ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అనమాట. ఓకే, పెటగోనియన్ ప్లాట్యూని మనం స్టోర్ హౌస్ ఆఫ్ మినరల్స్ గా ట్రీట్ చేస్తాం, విచ్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ సౌత్ అమెరికన్ రీజన్. సో ఇట్ ఈస్ అ స్క్రబ్ ప్లాట్యూ. సో పెటగోనియన్ ప్లాట్యూ వచ్చేసి మనకి ఇట్స్ అ స్క్రబ్ ప్లాట్యూ విచ్ విల్ కవర్ ఆల్మోస్ట్ ద సదర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ది మెయిన్ ల్యాండ్ అర్జెంటీనా. ఎక్కడ ఉంటుంది? సౌత్ అమెరికాలోని అర్జెంటీనా రీజియన్ లో మనకి ఇది ఉంటుంది అనమాట, విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఆల్మోస్ట్ 2,60,000 స్క్వేర్ మైల్స్ కిలోమీటర్ ని ఇది కవర్ చేస్తుంది. సో మనకి ఇక్కడ మనకి మెయిన్ గా స్టెప్పీ రీజియన్ అండ్ ఆల్సో డెజర్ట్ ఏరియా కూడా కవర్ అవుతుంది అనమాట ఈ రీజియన్ లో. ఇట్ ఎక్స్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద లాటిట్యూడ్స్ ఆఫ్ 37 degrees. సో లాటిట్యూడ్స్ అవసరం లేదు, బట్ స్టెప్పీ డెజర్ట్ ఏరియాను కవర్ చేస్తున్నా తెలుసుకుంటే చాలు. సో మనకి ఇక్కడ ఈ రీజియన్ యొక్క వెస్ట్, నార్త్, సౌత్ అవన్నీ చూసుకుంటే, లొకేషన్ చూసుకుంటే, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద యాండీస్ రీజియన్ ఏదైతే ఉందో అది వెస్ట్ లో ఉంటుంది అనమాట ఈ పెటగోనియన్ ప్లాట్యూకి. అండ్ కొలరాడో రివర్ అనేది మనకి దీని యొక్క నార్త్ లో ఉంటుంది. ఓకే, సో అట్లాంటిక్ ఓషన్ అనేది ఈస్ట్ లో ఉంటుంది. ఇక్కడ అట్లాంటిక్ ఓషన్ అనేది ఈస్ట్ లో ఉంటుంది. అండ్ స్టేట్ ఆఫ్ మెగెలన్ వచ్చేసి మనకి సౌత్ లో ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇలా మనకి ఇట్ విల్ డివైడ్ ద బౌండరీ, ఇట్ విల్ యాక్ట్ as a boundary between అర్జెంటీనా అండ్ చిలీ రీజియన్. సో ఇట్ ఈస్ ఆఫెన్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద పెటగోనియా అనమాట. సో మనకి ఏంటంటే పెటగోనియాని అనేది మనకి చిలీ ఏరియాని అండ్ అర్జెంటీరియా ఏరియాని కొంచెం సపరేట్ చేస్తుంది. ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద బార్డర్ లైన్ బిట్వీన్ దెమ్. ఓకే, పెటగోనియా అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద వర్డ్ పెటగోన్స్. ఓకే, పెటగోన్స్ అనే వాళ్ళు దే ఆర్ వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇండియన్స్ అనమాట. ఇక్కడ మెయిన్ గా మనకి తెహులీచే ఇండియన్స్ ఉంటారనమాట, అందుకే మనకి ఆ పేరు మీద వాళ్ళని పెటగోన్స్ అంటారు. అందుకే మనకు అక్కడ పెటగోనియన్ ప్లాట్యూ అనేది వచ్చింది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ యూ కెన్ రిమెంబర్.
Okay, so more than this it is not required for the exam. So మనకి option C is the right answer for question number 11 కాబట్టి option C పెట్టిన వాళ్ళు +1 వేసుకోండి. Now let us go to question number 12. Question number 12 చూడండి. టెలిగ్రాఫిక్ ప్లాట్యూ is a part of టెలిగ్రాఫిక్ ప్లాట్యూ అనేది దేంట్లో పార్ట్? నార్త్ అట్లాంటిక్ రిడ్జ్, సౌత్ అట్లాంటిక్ రిడ్జ్, ఇండియన్ ఓషనిక్ రిడ్జ్, నన్ ఆఫ్ ది అబవ్. ఈ 4 ఆప్షన్స్ లో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఒకసారి పాజ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి. సో ట్రై చేశారు అనుకుంటున్నా. మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి నార్త్ అట్లాంటిక్ రిడ్జ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో టెలిగ్రాఫిక్ ప్లాట్యూ అనేది మనకి నార్త్ అట్లాంటిక్ రిడ్జ్ లో ఉంటుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు కొంచెం డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూడండి. సో టెలిగ్రాఫిక్ ప్లాట్యూ ఇస్ ఎ రీజన్ ఆఫ్ ద నార్త్ అట్లాంటిక్ దట్ వాస్ సపోజ్ టు బి రిలేటివ్లీ ఫ్లాట్ అండ్ షాలో. ఓకే, రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఓషియన్ తో కంపేర్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ సపోజ్ టు బి ఫ్లాట్ అండ్ షాలో రీజన్. ఓకే, సో ద మిడ్ అట్లాంటిక్ రిడ్జ్ అంటారు కదా, ఇట్ ఈస్ ఎ మిడ్ ఓషానిక్ రిడ్జ్ అనమాట. ఈ పర్టికులర్ నార్త్ అట్లాంటిక్ రిడ్జ్ అనేది ఇట్స్ ఎ మిడ్ ఓషానిక్ రిడ్జ్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ డైవర్జెంట్ ఆర్ కన్స్ట్రక్టివ్ ప్లేన్ బౌండరీ అని కూడా చెప్పొచ్చు. సో మనకి ఇది ఎక్కడ లొకేట్ అయి ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫ్లోర్ ఆఫ్ అట్లాంటిక్ ఓషియన్. అట్లాంటిక్ ఓషియన్ యొక్క ఫ్లోర్ లో మనకి ఈ నార్త్ అట్లాంటిక్ రిడ్జ్ అనేది ప్రెసెంట్ అయ్యి ఉంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ది లాంగెస్ట్ మౌంటైన్ రేంజెస్ ఇన్ ద వరల్డ్. So if you look at the additional information, telegraph plateau ఏదైతే ఉందో it consists of oceanic crust. It is consisting of oceanic crust and a part of the Ragnes ridge. Okay, so it is a part of the oceanic crust and the Ragnes ridge. So the northern branch of, so it is the Ragnes bridge ఏదైతే ఉందో it is a northern part of the mid Atlantic ridge. So the plateau crosses from Eurasian plate to North American plate. ఇది ఎక్కడే ఉంటుంది అంటే ఈ particular plateau it crosses from యురేషియన్ ప్లేట్ టు నార్త్ అమెరికన్ బ్రిడ్జ్. సో టెలిగ్రాఫిక్ ప్లాట్యూ అనేది ముందు ఏమనుకునే వాళ్ళు అంటే ఇట్ ఈస్ వన్స్ థాట్ టు బి అన్ ఏన్షియంట్ షీల్డ్ రిజంబ్లింగ్ గ్రీన్లాండ్ లాగా కనిపించేదంట. సో ఏన్షియంట్ లో గ్రీన్లాండ్ ఎలా ఉండేదో టెలిగ్రాఫిక్ ప్లాట్యూ అనేది కూడా మనకు అలానే కనిపించేది. సో మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ మెయిన్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే టెలిగ్రాఫిక్ ప్లాట్యూలో మనకి నార్త్ అట్లాంటిక్ బ్రిడ్జ్ అనేది పార్ట్ అయి ఉంది. అండ్ నార్త్ అట్లాంటిక్ బ్రిడ్జ్ అనేది ఇట్ ఈస్ లైక్ మిడ్ ఓషనిక్ రిడ్జ్. ఇది అట్లాంటిక్ ఓషన్ లో ఒక ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ అనమాట ఇది మధ్యలో. ఓకే, సో ఇట్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఓషానిక్ క్రస్ట్. అండ్ ఇక్కడ మనకి రేగ్జేన్స్ రిడ్జ్ అనేది ఉంటుంది. సో ఏన్షియంట్ లో మనం చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ ముందు గ్రీన్లాండ్ ఎలా ఉంటుందేనో అలా ఇది టెలిగ్రాఫిక్ ప్లాట్యూ మీద కనబడుతుంది అనమాట. సో మనకి ఏంటంటే ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 12 కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ పెట్టిన వాళ్ళు +1 వేసుకోండి. నౌ లెట్ us go to question number 13. Question number 13 చూడండి. The Great Artesian Basin is located in. గ్రేట్ ఆర్టీసియన్ బేసిన్ ఎక్కడ లొకేట్ అయి ఉంది? యుఎస్ఏలోనా, ఆస్ట్రేలియాలోనా, రష్యాలోనా, బ్రెజిల్లోనా? ఈ 4 ఆప్షన్స్ లో ఏది కరెక్ట్ అయి ఉంటుందో పాజ్ చేసుకుని ట్రై చేయండి. సో ట్రై చేశారనుకుంటున్నా. మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆన్సర్ బి, దట్ ఈస్ ఆస్ట్రేలియా ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. మనకి ఈ గ్రేట్ ఆర్టిసన్ బేసిన్ అనేది మనకి క్వీన్స్లాండ్ ఏరియా ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియాలో లొకేట్ అయి ఉంటుంది. సో అందుకే మనకు ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ అనమాట. సో మనకి ఈ గ్రేట్ ఆర్టిసన్ బేసిన్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది లార్జెస్ట్ అండర్గ్రౌండ్ ఫ్రెష్ వాటర్ రిసోర్సెస్ ఇన్ ద వరల్డ్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది లార్జెస్ట్ అండర్గ్రౌండ్ ఫ్రెష్ వాటర్ రిసోర్సెస్ ఇన్ ద వరల్డ్. సో ఆస్ట్రేలియన్ లార్జెస్ట్ గ్రౌండ్ వాటర్ బేసిన్ అనమాట. ఈ గ్రేట్ ఆర్టిసన్ బేసిన్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ గ్రౌండ్ వాటర్ బేసిన్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా. సో ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇట్ లైస్ బినీత్ ద రీజియన్ ఆఫ్ ది క్వీన్లాండ్ ఏరియాలో ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ బిలో నార్త్ టెరిటరీ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా అండ్ ఆల్సో సౌత్ ఆస్ట్రేలియాలో మనకి ఇది లొకేట్ అయి ఉంటుంది, మెయిన్ గా సౌత్ వేల్స్ దగ్గర. ఓకే, సో ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ద ఏమంటారు ఎరోమంగా, సూరత్, కార్పెంటారియా జియోగ్రఫికల్ బేసిన్స్. సో ఈ ప్లేసెస్ అనేవి ఇందులో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి అనమాట. సో మనకి ఈ బేసిన్ విల్ స్పాన్స్ ఆల్మోస్ట్ 1.7 మిలియన్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ 1.7 మిలియన్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ రేంజ్ ని ఇది దీని యొక్క ఏరియా అనమాట. సో విచ్ ఇస్ 1/5 ఆఫ్ ది ఆస్ట్రేలియన్ కాంటినెంట్.
అండ్ ఈ గ్రేట్ ఆర్టిజన్ బేసిన్ నుంచి వచ్చే గ్రౌండ్ వాటర్ అనేది మనకి మెయిన్ గా అక్కడ ఉన్న అగ్రికల్చర్ వర్క్ చేసే వాళ్ళకి, పాస్టోరలిస్ట్ కి, ఓకే, ఎక్స్ట్రాక్టివ్ ఇండస్ట్రీస్ కి చాలా చాలా హెల్ప్ఫుల్ అనమాట. అండ్ ఇట్ విల్ సప్లై దిస్ వాటర్ టు ఆల్మోస్ట్ $12.8 billion వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఇంత ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ జరగడానికి ఇక్కడ ఈ గ్రేట్ ఆర్టిజన్ బేసిన్ అనేది చాలా చాలా హెల్ప్ఫుల్. ఆల్మోస్ట్ మనకి ఇట్ ఇస్ contributing to $12.8 billion to the Australian economy అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, ఇన్ యాన్యువల్ గా. సో ఈ గ్యాబ్ అంటే ఈ ఆర్టిజన్ బేసిన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ విల్ సపోర్ట్ ద సిగ్నిఫికెంట్ ఇండిజీనియస్ కల్చరల్ వాల్యూస్ అండ్ విల్ ఆల్సో సస్టైన్ రేంజ్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ వాటర్ డిపెండెంట్ ఎకోసిస్టమ్స్ అండ్ ఇట్ విల్ ఇంక్లూడ్ ది ఐకానిక్ మౌంట్ స్ప్రింగ్స్ ఆల్సో విల్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దిస్ గ్రేట్ ఆర్టిజన్ బేసిన్. అంటే ఇందులో మన గ్రౌండ్ వాటర్ స్టోరేజ్ వాటర్ అనేది చాలా అవైలబుల్ గా ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఈవెన్ ద కల్చరల్ సిగ్నిఫికెన్స్ అని చెప్పొచ్చు. సో మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి ఆస్ట్రేలియా అండ్ దిస్ గ్రేట్ ఆర్టిజన్ బేసిన్ విల్ బి ప్రెసెంట్ ఇన్ ద క్వీన్స్లాండ్. ఓకే, ఆప్షన్ బి పెట్టిన వాళ్ళు +1 వేసుకోండి. నా లెట్ us go to question number 14. క్వశ్చన్ నెంబర్ 14 చూడండి. బ్లైండ్ వ్యాలీ ఇస్ ఫౌండ్ ఇన్. బ్లైండ్ వ్యాలీ అనేది ఎక్కడ లొకేట్ అయింది అని అడుగుతున్నారు. కాస్ట్ రీజన్, డ్రై రీజన్, ఐసీ రీజన్, టుండ్రా రీజన్. ఈ 4 ఆప్షన్స్ లో ఏది కరెక్ట్ అయి ఉంటుందో ఒకసారి పాజ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి. సో మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ, దట్ ఈస్ కాస్ట్ రీజన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో బ్లైండ్ వ్యాలీ ఇస్ అ కాస్ట్ సైకిల్ సర్ఫేస్ అనమాట. కాస్ట్ cycle surface. It is a karst cycle surface. So it is made up of natural river valley impermeable sediments ద్వారా ఫామ్ అవుతుంది. ఇంపర్మియబుల్ సెడిమెంట్స్ ద్వారా ఫామ్ అయ్యేది మనకి ఈ బ్లైండ్ వ్యాలీ అనమాట. సో అండ్ ఇట్స్ కంటిన్యూయేషన్ అండ్ పర్మియబుల్ రాక్స్ వేర్ ద స్ట్రీమ్ అబ్రప్ట్లీ ఎండ్స్ ఇన్ ద డిప్రెషన్ ఆర్ ద సింక్ హోల్. అసలు ఇది ఎందుకు బ్లైండ్ వ్యాలీ అంటున్నామంటే ఈ స్ట్రీమ్ అనేది ఈ పర్టికులర్ బ్లైండ్ వ్యాలీ యొక్క స్ట్రీమ్ అనేది సడన్ గా ఎండ్ అయిపోతుంది అనమాట ఒక సింక్ హోల్ ఫార్మేషన్ వల్ల. సో అందుకే మనం దీన్ని బ్లైండ్ వ్యాలీ అని పిలుస్తాము. ఓకే, ఇది వచ్చేసి మనకి ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ ద కాస్ట్ రీజన్. సో మనకి ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 14. ఎవరైతే ఆప్షన్ ఏ పెట్టారో +1 షుడ్ బి స్కోర్. నౌ లెట్ us go to క్వశ్చన్ నెంబర్ 15. క్వశ్చన్ నెంబర్ 15 చూడండి. డెజర్ట్ ఇస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ అ ఏరియా వేర్ టెంపరేచర్ రిమైన్స్ మోర్ దాన్ 42 degrees Celsius. ఓకే, సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి నో ప్లాంట్స్ ఆర్ ఫౌండ్, annual rain occurs less than 25 centimeters, prominence of sand barrows. So ఈ 4 ఆప్షన్స్ లో which can be like ఏది సూటబుల్ అవుతుంది ఫర్ ద డెఫినేషన్ అంటున్నారు. ఓకే, నాట్ సూటబుల్ ఫీచర్, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అబౌట్ డెఫినేషన్. దేన్ని డిసైడ్ గా మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు. సో పాజ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి ఒకసారి. సో ట్రై చేశారు అనుకుంటున్నా. మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. యాన్యువల్ రెయిన్ఫాల్ అనేది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 25 centimeters ఇట్ క్యాన్ బి టర్న్డ్ యాజ్ అ డెజర్ట్ ఏరియా అనమాట. సో మరి ఇండియన్ డెజర్ట్ కూడా ఒక డెజర్టే కదా. మరి ఇండియన్ డెజర్ట్ యొక్క ఫీచర్స్ చూద్దాం కొన్ని. ఇండియన్ డెజర్ట్, ఓకే, ఇండియన్ డెజర్ట్ అనేది ఇట్ లైస్ టువర్డ్స్ ద వెస్టర్న్ మార్జిన్ ఆఫ్ ది అరవల్లి హిల్స్. అరవల్లి హిల్స్ కి వెస్టర్న్ మార్జిన్ లో మనకి ఇండియన్ డెజర్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది. సో సమ్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ డెజర్ట్స్ చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ అన్ అన్డ్యులేటింగ్ శాండీ ప్లేన్ విచ్ ఇస్ కవరింగ్ ద శాండ్ డ్యూన్స్. మనకి ఇక్కడ శాండ్ డ్యూన్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ రీజన్ వచ్చేసి ఇట్ హ్యాస్ అ లో రెయిన్ఫాల్ ఆఫ్ 150 millimeter per year. ఓకే, 150 millimeter కన్నా తక్కువగానే రెయిన్ఫాల్ ఉంటుంది. డెఫినెట్ గా ఇట్ కమ్స్ అండర్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ డెజర్ట్. సో ఇక్కడ మనకి ఏమేమి ఉంటుంది అంటే ఏరిడ్ క్లైమేటిక్ కండిషన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ మనకి నో ప్లాంట్స్ కాదు, కొన్ని ప్లాంట్స్ డెఫినెట్ గా కొన్ని ప్లాంట్స్ అయినా మనకి కనబడతాయి విచ్ ఆర్ రెసిస్టెంట్ టు సో ఏరిడ్ కండిషన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇండియన్ డెజర్ట్ లో ఇట్ హ్యాస్ ఏరిడ్ క్లైమేట్, ఇట్ హ్యాస్ లో వెజిటేషన్. ఓకే, ఇక్కడ మెయిన్ ఫీచర్ వచ్చేసి
బర్చన్స్. సో ఇవేంటంటే దే ఆర్ ద క్రెసెంట్ షేప్డ్ డ్యూన్స్ అనమాట. డ్యూన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి, శాండ్ డ్యూన్స్. సో విచ్ కవర్స్ లార్జ్ ఏరియాస్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ మెయిన్ గా ఇండో పాకిస్తాన్ బౌండరీలో మనకి ఈ డ్యూన్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఫామ్ అవుతాయి అనమాట. సో స్ట్రీమ్స్ అపియర్స్ డ్యూరింగ్ ద రెయినీ సీజన్ లో స్ట్రీమ్స్ అనేవి అపియర్ అయితే బట్ సూన్ దే డిసపియర్ ఇన్ టు ద శాండ్. అండ్ మళ్ళీ సీజన్ మారిపోగానే వెంటనే అది డిసపియర్ అయిపోతుంటాయి అనమాట. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ డెజర్ట్. సో మనకు వచ్చేసి డెఫినేషన్ ఓన్లీ యాన్యువల్ రెయిన్ అనేది లెస్ దాన్ 25 సెంటీమీటర్ ఉంటే దాన్ని మనం డెజర్ట్ అంటాము. కాబట్టి ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 15. నౌ లెట్ us go to question number 16. Question number 16 చూడండి. The biggest non-polar desert in the world is ఆప్షన్ ఏ కాలాహరి, ఆప్షన్ బి గోబి, ఆప్షన్ సి సహారా, ఆప్షన్ డి థార్. ఈ 4 ఆప్షన్స్ లో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఒకసారి పాజ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి. సో ట్రై చేశారు అనుకుంటున్నా. మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి, దట్ ఈస్ సహారా, విచ్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ నాన్ పోలార్ డెజర్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్. సో ఇది ఎక్కడ ఉంది అంటే మనకి నార్థన్ ఆఫ్రికన్ పార్ట్ లో ఉంటుంది. సో దీని యొక్క ఏరియా చూసుకుంటే మీరు ఇట్ కవర్స్ రఫ్లీ 3.6 మిలియన్ స్క్వేర్ మైల్స్. 3.6 మిలియన్స్ స్క్వేర్ మైల్స్ ఇంత ఏరియా అనేది కవర్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇది సహారా డెజర్ట్ గురించి. ఓకే, సో మనకి ద బిగ్గెస్ట్ నాన్ పోలార్ డెజర్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇస్ సహారా డెజర్ట్. ఓకే, సో మనకు ఆప్షన్స్ ఎవరైతే పెట్టారో +1 వేసుకోండి. మనకి లార్జెస్ట్ డెజర్ట్స్ చూసుకుంటే అంటార్క్టికాలో ఉంటుంది, ఓకే, ఆర్కిటిక్ లో ఉంటుంది, సహారాలో, ఆస్ట్రేలియన్ డెజర్ట్ ఉంటుంది, అరేబియన్ డెజర్ట్ ఉంటుంది, గోబీ డెజర్ట్ ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ ఇన్ గోబీ డెజర్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది, చైనా మంగోలియా రీజియన్ లో ఉంటుంది, కాలాహరి డెజర్ట్, ఓకే, పెటగోనియన్ డెజర్ట్స్ ఒక లొకేషన్ నేర్చుకోండి. ఓకేనా, ఇవన్నీ నేను చెప్తున్నాను ఒక దగ్గర నోట్ డౌన్ చేసుకొని వీటి లొకేషన్స్ నేర్చుకోవడం ఈరోజు మీ హోంవర్క్. ఓకే, సిరియన్ డెజర్ట్, గ్రేట్ బేసిన్, ఓకే, ఏమంటారు, కరాకుమ్ డెజర్ట్, కొలరాడో, ఇవన్నీ జస్ట్ మీరు ఏం చేయండి అంటే ఇంపార్టెంట్ డెజర్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ అని చెప్పేసి గూగుల్ చేయండి. లేకపోతే జస్ట్ ఏం చేయండి అంటే సింపుల్ థింగ్ యూ కెన్ డూ, ఇంపార్టెంట్ డెజర్ట్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ అని చెప్పేసి పక్కన యూపీఎస్సీ ఆర్ స్టేట్ పిఎస్సీ అని ఇట్లా టైప్ చేసి ఇలా టైప్ చేయండి గూగుల్లో. యుల్ గెట్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ డెజర్ట్ దట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. సో అక్కడ నుంచి మీరు నేర్చేసుకోండి. దట్ ఈస్ యువర్ హోంవర్క్ ఫర్ టుడే. ఓకే, సో డెఫినెట్గా హోంవర్క్ చేస్తారు అని అనుకుంటున్నాను. సో ఒకవేళ మీరు చదివిన తర్వాత మళ్ళీ వీడియోలోకి వచ్చి కామెంట్ బాక్స్లో డెజర్ట్స్ హోంవర్క్ డన్ అని కామెంట్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. 17th క్వశ్చన్కి. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 17 చూడండి. ద సవానాస్ ఆర్ మోస్ట్ వైడ్ స్ప్రెడ్ ఇన్ ఆఫ్రికా, ఆప్షన్ బి ఏషియా, ఆప్షన్ సి నార్త్ అమెరికా, ఆప్షన్ డి సౌత్ అమెరికా. ఈ 4 ఆప్షన్స్ ఏది కరెక్టో ఒకసారి పాజ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి. సో మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆన్సర్ ఏ, దట్ ఈస్ ఆఫ్రికా. సో సవానాస్ ఆర్ మోస్ట్ వైడ్ స్ప్రెడ్ ఇన్ ఆఫ్రికా ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో సవానాని మనం రోలింగ్ గ్రాస్ ల్యాండ్ అని ట్రీట్ చేస్తాం అనమాట. దీస్ ఆర్ ది రోలింగ్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్. సో దీంట్లో ఏమేమి ఉంటాయంటే దిస్ కంటైన్స్ shrubs ఉంటాయి, ఐసోలేటెడ్ ట్రీస్ ఉంటాయి సవానాలో. ఇది మెయిన్ గా మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ బిట్వీన్ ట్రాపికల్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ అండ్ డెజర్ట్ బయోమ్. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉండేదే మనకి ఈ సవానా డెజర్ట్ అనమాట. ఇది మెయిన్ గా మనకి ఇట్ ఇస్ స్ప్రెడ్ ఓవర్ ద ఈస్టర్న్ ఆఫ్రికన్ రీజన్స్ అండ్ సౌత్. సవానాస్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ఎక్కడెక్కడ వీ కెన్ ఫౌండ్ సవానా అంటే బ్రెజిల్, కొలంబియా, వెనిజులా అండ్ సదర్న్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ఏరియా అనమాట. మనకి మెయిన్గా ఆఫ్రికాలో సదర్న్ పార్ట్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటాయి అనమాట. సో మనకి ఏంటంటే ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్, ఆఫ్రికా ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో ఆప్షన్ ఏ పెట్టిన వాళ్ళు +1 వేసుకోండి. నౌ లెట్ us go to question number 18th of the day. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 18 చూద్దాం. ద వైడ్ ట్రీలెస్ గ్రాసీ ప్లేన్ ఇన్ ద సౌత్ అమెరికా ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ సెల్వాస్, పంపాస్, ప్రేరీస్, స్టెప్పీస్. ఈ 4 ఆప్షన్స్ లో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఒకసారి పాజ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి.
సో ట్రై చేస్తారు అనుకుంటున్నా. మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి, దట్ ఈస్ పంపాస్ అనమాట. పంపాస్ ఆర్ ద వైడ్ ట్రీలెస్ గ్రాసీ ప్లేన్ ఇన్ సౌత్ అమెరికా. సో ద వైడ్ ట్రీలెస్ గ్రాసీ ప్లేన్ ఇన్ సౌత్ అమెరికాని మనం పంపాస్ అంటాము. పంపాస్ ఆర్ ద ఫర్టైల్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ద సౌత్ అమెరికన్ లోలాండ్స్. సో మనకి ఇది ఎంత ఏరియాని కవర్ చేస్తుంది అంటే 7,50,000 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ని ఇది కవర్ చేస్తుంది అనమాట. మెయిన్ గా ఈ పంపాస్ రీజన్ దేన్ని కవర్ చేస్తుంది అంటే అర్జెంటీనా ప్రావిన్స్ ని, అర్జెంటీనాలో ఉన్న బ్యూనస్ ఏరీస్ ని, ఓకే, లా పంపాని, ఓకే, కోర్డోబాని, అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఉరుగ్వే రీజన్ ని కూడా ఇది కవర్ చేస్తుంది. అండ్ సదర్న్ మోస్ట్ బ్రెజిల్లో ఉన్న సదర్న్ పార్ట్, రియో గ్రాండే. సో ఈ రీజన్స్ ని ఇది కవర్ చేస్తుంది అనమాట. ఏంటి? పంపాస్. సో మనకి ఏంటి ఆప్షన్ ఇక్కడ? ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్, పంపాస్. అండ్ ఆల్సో మీరు చూసుకుంటే ఈ గ్రాడ్స్ ఫీల్డ్స్ అనేవి మెయిన్ గా దే స్ప్రెడ్ ఫ్రమ్ అట్లాంటిక్ ఓషన్ టు ది ఆండీస్ మౌంటైన్స్ అప్ టు అర్జెంటీనా అండ్ ఉరుగ్వే అని చెప్పాను, అవునా? సో మనకి మెయిన్ గా ఇది ఎక్కడి నుంచి స్ప్రెడ్ అవుతుంది? అట్లాంటిక్ ఏషియా నుంచి ఆండీస్ మౌంటైన్స్ వరకు ఇది స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది. సో మనకి ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఎవరైతే ఆన్సర్ కరెక్ట్ గా పెట్టారో +1 వేసుకోండి, పెట్టని వాళ్ళు -1, అటెంప్ట్ చేయని వాళ్ళు 0 వేసుకోండి. ఓకే, సో నౌ లెట్ us go to question number 19th. క్వశ్చన్ నెంబర్ 19 చూద్దాము. ఇజ్రాయెల్ హ్యాస్ కామన్ బార్డర్స్ విత్ అని అంటున్నాడు. ఇజ్రాయెల్ కి కామన్ బార్డర్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి? ఆప్షన్ ఏ లెబనాన్, సిరియా, జార్డన్, ఈజిప్ట్. ఆప్షన్ బి లెబనాన్, సిరియా, టర్కీ, జార్డన్. ఆప్షన్ సి సిప్రస్, టర్కీ, జార్డన్, ఈజిప్ట్. ఆప్షన్ డి టర్కీ, సిరియా, ఇరాక్ అండ్ యమన్. ఈ 4 ఆప్షన్స్ లో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఒకసారి పాజ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి. సో ట్రై చేశారు అనుకుంటున్నా. మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ, దట్ ఈస్ లెబనాన్, సిరియా, జార్డన్ అండ్ ఈజిప్ట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. సో మీరు చూసుకుంటే ఫర్దర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ విందాము. ఇజ్రాయెల్ కి మనకు కామన్ బార్డర్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయని చెప్పాను? లెబనాన్, సిరియా, జార్డన్ అండ్ జార్డన్ ఏమో ఈస్ట్ లో ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ ఇజ్రాయెల్, లెట్ మీ రైట్, ఇజ్రాయెల్ కి ఈస్ట్ లో ఉన్న బార్డర్స్ ఏంటంటే లెబనాన్, సిరియా అండ్ జార్డన్. ఓకే, అండ్ ఈజిప్ట్ వచ్చేసి వెస్ట్ లో ఉంటుంది, వెస్ట్ రీజియన్ లో. మెరిటైమ్ బౌండరీస్ వచ్చేసి సిప్రస్ తో ఉంటుంది. మెరిటైమ్ బార్డర్ ఈజ్ విత్ సిప్రస్. సో ఇక్కడ మెయిన్ గా మెరిటైమ్ బార్డర్ అని కన్సిడర్ చేయట్లేదు కాబట్టి సిప్రస్ ని తీసుకోవట్లేదు. సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ టు సెవెరల్ రిలీజియన్స్ అండ్ స్ట్రెయిన్డ్ రిలేషన్షిప్ విత్ మెనీ ఆఫ్ ద అరబ్ neighbors అనమాట. ద కంట్రీ ఈజ్ హోమ్ టు సమ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ మోస్ట్ హోలీ సైట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ద వెస్టర్న్ వాల్. ఇక్కడ ఉన్న హోలీ సైట్స్ ఏంటంటే వెస్టర్న్ వాల్, డోమ్ ఆఫ్ ది రాక్ and Al-Aqsa Mosque. These are some of the cultural significant places in Israel. సో మనకి ఈ క్వశ్చన్ కి ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ పెట్టిన వాళ్ళు కరెక్ట్ గా +1 వేసుకోండి. నౌ లెట్ us go to question number 20. క్వశ్చన్ నెంబర్ 20 చూడండి. Which one of the following countries is geographically located in America but politically in the part of Europe? యూరోప్ లో పొలిటికల్ గా, జాగ్రఫికల్ గా అమెరికాలో లొకేట్ అయిన ప్రాంతం ఏంటి? ఐస్లాండ్, క్యానరీ ఐస్లాండ్, గ్రీన్లాండ్, క్యూబా. ఈ 4 ఆప్షన్స్ లో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ పాజ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి. సో ట్రై చేశారు అనుకుంటున్నా. మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి, దట్ ఈస్ గ్రీన్లాండ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో మీరు గ్రీన్లాండ్ చూసుకుంటే గ్రీన్లాండ్ ఈజ్ అన్ autonomous constituent. It is an autonomous constituent country within the kingdom of Denmark. డెన్మార్క్ లో ఒక చిన్న భాగం అనమాట మనకి ఈ గ్రీన్లాండ్ అనేది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ ఆర్కిటిక్ అండ్ అట్లాంటిక్ ఓషన్. ఆర్కిటిక్ కి అండ్ అట్లాంటిక్ ఓషన్ కి మధ్యలో ఉంటుంది అనమాట ఈ గ్రీన్లాండ్ అనే రీజియన్. అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఈస్ట్ ఆఫ్ ద కెనేడియన్ ఆర్కిటిక్ ఆర్కిపెలాగో. సో ఫిజియోగ్రాఫికల్ గా మనకి నార్త్ అమెరికాలో పార్ట్ అయినప్పటికీ పొలిటికల్ గా, కల్చరల్ గా మాత్రం యూరోప్ లో పార్ట్ అయి ఉంటుంది గ్రీన్లాండ్. అందుకే మనకి ఈ సి ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఎవరైతే సి పెట్టారో +1 వేసుకోండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 21 చూడండి.
విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కాంటినెంట్స్ హ్యాస్ నో ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీ? ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీ లేని ఓకే ఏ కింద ఇచ్చిన కాంటినెంట్స్ ఏది? ఆప్షన్ ఏ ఆఫ్రికా, ఆప్షన్ బి ఏషియా, ఆప్షన్ సి యూరోప్, ఆప్షన్ డి నార్త్ అమెరికా. ఈ 4 ఆప్షన్స్లో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్? ఒకసారి పాజ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి. సో ట్రై చేశారు అనుకుంటున్నా. మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి, దట్ ఈస్ నార్త్ అమెరికా ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నార్త్ అమెరికాలో మనకి ల్యాండ్ లాక్ కంట్రీస్ అనేవి లేవు అనమాట. సో మీరు చూసుకుంటే ల్యాండ్ లాక్ కంట్రీస్ వచ్చేసి నార్త్ అమెరికన్ కంట్రీలో లేవు, ఎందుకంటే మనకు ఉన్నాయి అక్కడ కొన్ని కంట్రీస్. యుఎస్ఏ, అమెరికా, దట్ ఈస్ యుఎస్ఏ, కెనడా, Mexico. These all will have the coastlines అనమాట. The countries like Luxembourg, Switzerland, ఓకే యూరోప్లో ఉన్న ల్యాండ్ లాంగ్ కంట్రీస్ ఏంటి అంటే స్విట్జర్లాండ్, లగ్జంబర్గ్ లాంటివి. ఓకే మనకి ఏషియాలో వచ్చేసి ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఉంటుంది. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇస్ అ ల్యాండ్ లాక్ కంట్రీ, నేపాల్ ఇస్ అ ల్యాండ్ లాక్ కంట్రీ, మంగోలియా ఇస్ అ ల్యాండ్ లాక్ కంట్రీ, అండ్ లావోస్ ఇస్ అ ల్యాండ్ లాక్ కంట్రీ. ఓకే మనకి ఆఫ్రికాలో చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ ల్యాండ్ లాక్ కంట్రీస్ ఉంటాయంటే ఏమేమి ఉన్నాయంటే నైజీరియా ఉంది, మాలి ఉంది. దీస్ ఆర్ ద ల్యాండ్ లాక్ కంట్రీస్ ఇన్ ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్స్. సో ఇలా మనకి వేరే కాంటినెంట్స్ లో ల్యాండ్ లాక్ కంట్రీస్ అనేవి ఉన్నాయి. వెరాస్ నార్త్ అమెరికాలో మాత్రం ఎలాంటి ల్యాండ్ లాక్ కంట్రీ లేదు, కాబట్టి ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 21. ఎవరైతే కరెక్ట్ గా పెట్టారో +1 వేసుకోండి. నౌ లెట్ us go to క్వశ్చన్ నెంబర్ 22. క్వశ్చన్ నెంబర్ 22 చూడండి. జింబాబ్వే వాజ్ ఎర్లియర్ నోన్ యాజ్. జింబాబ్వేని ముందు మనం ఏమని పిలిచేవాళ్ళము? సదర్న్ రోడీసియా, గోల్డ్ కోస్ట్, ఐవరీ కోస్ట్ అండ్ బెల్జియన్ కాంగో. ఈ 4 ఆప్షన్స్ లో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్? ఒకసారి పాజ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి. సో మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 22. 22nd క్వశ్చన్ కి ఆప్షన్ ఏ, దట్ ఇస్ సదర్న్ రోడేసియా ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఎవరైతే ఆప్షన్ ఏ పెట్టారో +1 వేసుకోండి. ఓకే సో జింబాబ్వే యొక్క ప్రాచీన నామం ఏంటంటే సదర్న్ రాడెసా అన్నమాట. ఇది మెయిన్ గా మనకి బ్రిటిష్ యొక్క కాలనీ అన్నమాట ఈ సదర్న్ రాడెసా అనేది. సో దీని యొక్క క్యాపిటల్ ఏదైతే ఉందో హరరీ. ఈ హరరీ యొక్క పూర్వనామం వచ్చేసి మనకి సాలిస్బరీ. సాలిస్బరీ ఇస్ ద ప్రీవియస్ నేమ్ ఆఫ్ ది క్యాపిటల్ ఆఫ్ జింబాబ్వే, దట్ ఈస్ హరేరి. ఓకే ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 22. ఎవరైతే కరెక్ట్ ఆన్సర్ పెట్టారో +1 వేసుకోండి. రాంగ్ పెట్టిన వాళ్ళు -1 వేసుకోండి. అటెంప్ట్ చేయని వాళ్ళు 0 వేసుకోండి. నౌ లెట్ us go to క్వశ్చన్ నెంబర్ 23. క్వశ్చన్ నెంబర్ 23 చూద్దాం. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రివర్స్ ఫార్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్ బౌండరీ? ఏ రివర్ ఇందులో ఇంటర్నేషనల్ బౌండరీని ఫార్మ్ చేస్తుంది? ఇండస్, నైల్, రియో గ్రాండే, రైన్. 4 ఆప్షన్స్ లో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్? ఒకసారి ట్రై చేయండి. సో ట్రై చేశారు అనుకుంటున్నా. మనకి ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ అనమాట, రియో గ్రాండే అండ్ రైన్. సో ఇవి 2 కరెక్ట్. సో మీరు చూసుకుంటే రియో గ్రాండే, it will separate the southern border of the USA ఫ్రమ్ మెక్సికో నుంచి సదర్న్ బార్డర్ ఆఫ్ యుఎస్ఏని సపరేట్ చేసింది మనకి రియో గ్రాండే, అండ్ ఇట్ వాజ్ ఐడెంటిఫైడ్ ఇన్ 1845. సో ద బేసిన్ ఆఫ్ ద రివర్స్ is spread in the USA and Mexico. Whereas రైన్ రివర్ చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ అ బార్డర్ బిట్వీన్ ఫ్రాన్స్ అండ్ జర్మనీకి ఫ్రాన్స్ కి బార్డర్ అనమాట. సో బోత్ ఆఫ్ ది ఆప్షన్స్ రైట్, కాబట్టి మనకి ఆప్షన్ సి అండ్ డి ఎవరైతే ఒక్కటి పెట్టినా సరే +1 వేసుకోండి. ఇవి 2 కాకుండా ఇవి 2 ఇండస్ అండ్ నైల్ పెట్టిన వాళ్ళు -1 వేసుకోండి. ఓకే సో నౌ లెట్ us go to another question of the day. క్వశ్చన్ నెంబర్ 24 చూద్దాం. మెక్మోహన్ లైన్ అంటే ఏంటి? ఇండియా చైనా బార్డర్, ఇండియా నేపాల్ బార్డర్, ఇండియా పాకిస్తాన్ బార్డర్, ఇండియా బంగ్లాదేశ్ బార్డర్.
సో ట్రై చేశారు అనుకుంటున్నా. మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ, దట్ ఈస్ ఇండియా అండ్ చైనా బార్డరే మనకి మెక్మోహన్ లైన్ అనమాట. సో ద మెక్మోహన్ లైన్ అనేది మనకి ఇట్ వాజ్ డిఫైన్స్ ద ఇట్ విల్ డిఫైన్ ద బౌండరీ బిట్వీన్ ద ఇండియా అండ్ చైనా. ఇండియాకి చైనాకి మధ్యలో ఉన్న బౌండరీని డిఫైన్ చేసేది మెక్మోహన్ లైన్. ఇట్ వాజ్ అగ్రీడ్ ఆన్ అండర్ షిమ్లా అకార్డ్. షిమ్లా అకార్డ్ కింద దీన్ని అగ్రీ చేయడం జరిగిందనమాట. సో ఈ ట్రీటీ, షిమ్లా ట్రీటీ అనేది మనకి 1914లో it was agreed between Britain and Tibet. So this line is named after Sir Henry McMahon. McMahon అనే గారి మీద లైన్, ఆ లైన్ అనేది నామకరణం చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట. సో మెక్మోహన్ అనేది మనకి హీఈస్ ద ఫారెన్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ద బ్రిటిష్ రన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ హీ వాజ్ ఆల్సో చీఫ్ నావిగేటర్ ఆఫ్ ది కన్వెన్షన్ ఆన్ షిమ్లా. సో మనకి షిమ్లా కన్వెన్షన్ కి వాజ్ చీఫ్ నావిగేటర్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. సో ఈ లైన్ అనేది ఇట్ వాజ్ డ్రాన్ 500 miles ఈస్ట్ ఆఫ్ భూటాన్ కి 500 miles ఈస్ట్ లో ఉంటుంది అనమాట ఈ పర్టికులర్ లైన్. ఇండియా విల్ కన్సిడర్ దిస్ లైన్ యాజ్ అ పర్మనెంట్ నేషనల్ బార్డరీ విత్ ద చైనా. ఓకే, వైల్ చైనా వచ్చేసి ఇట్ విల్ కన్సిడర్ ద లైన్ యాజ్ అ టెంపరీ లైన్ లాగా కన్సిడర్ చేస్తుంది. చైనా ఈవెన్ డస్ నాట్ కన్సిడర్ ద షిమ్లా ప్యాక్ట్ ఆల్సో. సో మనకి చైనా షిమ్లా ప్యాక్ట్ కన్సిడర్ చేయదు అండ్ ఆల్సో ఈ లైన్ ని కూడా కన్సిడర్ చేయదు, ఇది పర్మనెంట్ లైన్ కాదు అని అంటుంది చైనా. సో దీని వల్ల మనకు కొంచెం అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఏరియాలో కొన్ని వివాదాలు అనేవి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట తరచుగా. అందుకే మనకి ఇది న్యూస్ లో కూడా ఉంటుంది మెక్మోహన్ లైన్. సో డెఫినెట్ గా క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎవరైతే ఆప్షన్ ఏ పెట్టారో +1 should be your score. Now let us go to question number 25 of this day. Okay. Question number 25 చూడండి. Which one of the following is not correctly matched? ఇచ్చిన దాంట్లో ఏది కరెక్ట్ గా మ్యాచ్ అయ్యే లేదు. కోపెన్హెగన్ డెన్మార్క్, బర్లిన్ జర్మనీ, ప్యారిస్ ఫ్రాన్స్, ఓస్లో నార్వే. ఈ 4 ఆప్షన్స్ లో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సరో ఒకసారి పాజ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి. ప్లీజ్ పాజ్ ద వీడియో అండ్ ట్రై ఇట్ అవుట్. కోపెన్హెగన్ డెన్మార్క్, బర్లిన్ జర్మనీ, ప్యారిస్ ఫ్రాన్స్, ఓస్లో నార్వే. సో ట్రై చేశారు అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ అడిగింది నాట్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్ కాబట్టి బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో బర్లిన్ ఇస్ అ క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ జర్మనీ. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ ఆఫ్ ద జర్మనీ. మిగతా అన్ని ఆల్ అదర్స్ ఆర్ క్యాపిటల్ సిటీస్ ఓన్లీ. ఓకే, సో మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ కోపెన్హెగన్ డెన్మార్క్, ప్యారిస్ ఫ్రాన్స్, ఓస్లో నార్వే అనేవి మనకి ఇవి క్యాపిటల్ సిటీస్. బర్లిన్ అనేది ఇట్స్ అ క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ ద జర్మనీ. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ ఆఫ్ ద జర్మనీ. ఓకే, అర్థమైందా మీకు? బర్లిన్ అనేది జర్మనీలో ఒక స్టేట్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ క్యాపిటల్. సో స్టేట్ అయ్యింది, క్యాపిటల్ కూడా అయ్యింది, కానీ మిగతాయి మాత్రం స్టేట్స్ కావు, జస్ట్ క్యాపిటల్స్ మాత్రమే. కాబట్టి ఆడ్ వన్ అవుట్ ఇది. కాబట్టి మనకి ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. సో మెయిన్ గా అయితే నాట్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్ అనడం కన్నా ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ అనడం బెస్ట్ ఈ క్వశ్చన్ కి. ఓకే, సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఎవరైతే బి పెట్టారో +1 వేసుకోండి. సో దట్ వాస్ టుడేస్ వీడియో. ఎవరైతే ఈ వీడియోని ఇక్కడ వరకు చూసారో ఒకసారి లైక్ చేయండి వీడియోని అండ్ ఆల్సో మీ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ ని కామెంట్ బాక్స్ ద్వారా తెలియజేయండి. మీ యొక్క స్కోర్ ని తెలియజేయండి మాకు. అండ్ ఆల్సో నేను ఇచ్చిన హోంవర్క్ ఏదైతే డెజర్ట్ లొకేషన్స్ నేర్చుకోమన్నాను, ఇంపార్టెంట్ డెజర్ట్స్ ఇన్ ద వరల్డ్, దాన్ని నేర్చేసుకోండి. ఓకే, సో నేర్చుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే నేర్చుకున్న తర్వాత వచ్చి కామెంట్ చేయమన్నాను, ఎస్ ఐ హావ్ డన్ మై హోంవర్క్ రిగార్డింగ్ డెజర్ట్స్ అని. సో ఇలాంటి హోంవర్క్స్ నేను ఎందుకు ఇస్తున్నానంటే దిస్ విల్ హెల్ప్ యూ టు స్పీడ్ అప్ యువర్ అండ్ బూస్ట్ అప్ యువర్ ఏమంటారు ప్రిపరేషన్. ఓకే, సో డైలీ చూస్తున్న వాళ్ళు ఒకసారి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫెలో ఆస్పిరెంట్స్ తో కూడా మన వీడియోస్ ని షేర్ చేయండి, మన ఛానల్ ని మీ ద్వారా అడ్వర్టైజ్ చేయండి. సో మీకు నచ్చితేనే చేయండి అండ్ ఆల్సో గివ్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్ ది కామెంట్ బాక్స్. సో దట్ వాజ్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో. ఐ హోప్ సో యు ఎంజాయ్డ్ దిస్ వీడియో. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్, బై.